Before the end of Second World War, we had a very ruthless man called dictator, called Adolf Hitler. Adolf Hitler had his man by the name Joseph Goebbels. He was handling the ministry called Propaganda and Enlightenment. Joseph Goebbels, the Minister of Propaganda and Public Enlightenment during Adolf Hitler's era. These were two combinations that no man could think they would fall. But finally, when the World War II was coming to an end, Hitler killed himself, Goebbels killed himself willingly. Nobody killed them. And he did his way. Are we there? When the conversation is always about individuals, that's an indication of dictatorship and autocracy in a country. And this is where we have been as Kenyans since independence, that our politics always revolve about individuals. We are approaching 2027. People are not discussing ideas. Issues. People are discussing about the people, isn't it? It is good when we put our ideas before the public so that the ideas will give us the right people. But we put the wrong people in the position, and these people end up giving us bad governance and bad ideas. This is our problem with Kenyans, isn't it? There is also an issue of tribalism, and I can tell you for free, in as much as there is consistency in the manner in which we express tribalism in Kenya, we will never get a good leader. We always ask ourselves, na wetu yuko pale, na wetu yuko pale, isn't it? And, you know, I want to be genuine and frank to our people from the lake region, isn't it? And our people from the mountain, okay? After 5 years, it's a war between the two of you. Don't we have something important to do? We have some important things to do, isn't it? There is always a war between Kikuyu and Luo after every 5 years, isn't it? And this war has been dragging us behind. Luos are meant to believe that Raila Odinga is the only person who can be the president in this country, isn't it? And we have. Okay, I'm not being tribal, but I'm telling you the truth. And in turn, our friends from the mountains are always meant to believe that the best president cannot come from Nyanza, isn't it? That the best president can come from anywhere, but not in Nyanza, isn't it? It is because of this perception that we have hindered ourselves from having access to proper governance. If I ask you, how did Ruto come to power? What was he talking about during the time of campaign? Is he doing it today? What is he doing? He's not doing anything. The guy's just there. Are we there? The health sector is ailing and almost dying, isn't it? We have something called the affordable housing. Scam. It's a scam. There is no priority in the manner in which the government does things. Are we there? Today, we have several classes, we have several schools that do not have access to proper classes, isn't it? There are no medicine in the hospital, isn't it? The youths are unemployed, are we there? But you are going to Homa Bay to start a 110 housing project. What are you telling us? Wewe umeacha vijana hawana kazi, mashule hazijajengwa, lakini unaenda wapi Nyanza kujenga affordable housing ya 110 units? There is no order in which we prioritize our agenda. And I was giving an example. When I talk about priorities, I was referring to that housing project that was launched by the president in Homa Bay. He's launching a housing project of 110 housing units in a county where most of youths are unemployed, in a county of around 800,000 people. Are we there? We miss on priorities. Number two, talking about SHA. There is a big problem with SHA. And like I told you, the health sector is ailing and almost dying. Recently, the president launched something called
SHA lipa mdogo mdogo ama lipa pole pole, isn't it? How can you talk about paying when you have not rectified the main problem, the elephant in the room? You cannot talk about paying when you have not rectified, isn't it? The system is failing. The people have no access to drugs. The people have no access to SHA. But you're talking about paying SHA a little bit, isn't it? In short, the government that we have in place, first of all, led by William Samoei Ruto, came into power without one thing. There was no political goodwill and there was no trust. People were just rushing to win an election and be called presidents. Today, the unemployment rate is soaring. Why is the unemployment rate soaring? It's because there is no money in the economy. When there is no money in the economy, there will be no investments, isn't it? There will be no sectors. Sectors will fall. There will be no enterprises. Enterprises will fall. No matter how many times you work with your papers, you will always find this answer. Enda utakuita baadaye. Because there is no money. When there is no money in the economy, you cannot build anything. And why is there no money in the economy? There is no money in the economy because some people have opened a bank somewhere. And this bank is where housing levy money goes. This bank is where SHA money goes. When the money goes there, it stays dormant. This is what we call holding money. It's an economic crime. The government of William Samoei Ruto is not addressing this. I don't know who brought this man to this country. Where did Ruto come from? Who gave us Ruto? Hey, that's a good question. My friend, I'm telling you, they say that leaders are provided by God. If really God gave us Ruto, then I think we're not worshiping the right God. We should go back to the drawing board. Asanteni sana. Lakini kuna kitu moja nataka niongeleze Mr. Gaucho asikie vizuri. Leo ungemuaddress kweli. Kwa sababu yeye amesema ako kwa serikali na anakula. Si ndio? Anachoma nyama. Sasa. Wacha ongea. Kitu ya kwanza Gaucho, ni kama unijui, mimi ni yule ambaye tulipigwa tia gasi na baba karibu pale. Sasa mimi nataka niambie Wakenya kitu moja. Mwanaume ukichoka na bibi yako, kitu ya kwanza akikuonyesha madharau unafanya nini? Unamwambia aenda aleta wazazi wake ndio muongee ndio arudi kwa boma ya. Sasa hii nataka nikuambie Mr. Gaucho. Wakenya wamechoka na mtu anaitwa William Samoei Ruto. Sasa ile kitu nasema kitu ya kwanza wacha make point yake. Kitu ya kwanza tulikuwa na bahati, tulikuwa na president mwenye alikuwa ni ndugu ya Yesu Kristo. Si ndivyo? Kwa sababu wakati alikuwa anaomba kura alikuwa anatembea na Bible kila mahali alikuwa anaenda. Si kweli? Lakini saa hii hata ukimwambia asome Biblia fasi moja hawezi soma kwa sababu alipata ile kitu alikuwa anataka. Mimi nikikumbuka Gaucho ndio alikuwa anapiga kelele kwa sababu yeye alikuwa anasema Yesu Kristo amezaliwa Kenya hii, alafu ndio tulikuwa tunaita President Ruto. Sasa yeye anasema yeye ameokoka anakula asali. Na wengine hapa sisi tunaumia. Si kweli? Na Wakenya wenye wanaumia si Mkenya mmoja. Mimi nataka niambie President wetu Ruto. Apenda asipende, raundi lazima aende wapi? Na mimi sio mimi nimesema, Wakenya ndio wamesema na wenye walipatia kura. Nikimalizia. Mimi nataka niongee kwa sababu kila mtu Kenya hii ako na interest ya kuprotect mahali ametoka. Gaucho kuna kitu moja amesema Wakisii ni 200. Nataka nimuambie Wakisii wamesaidia baba miaka mingi. Na wewe ukuche kama ni suti nikupatie tutembee pamoja tusaidie
mtu anaitwa Fred Matiang'i na yeye kwa sababu ni mmoja. Ni kwa nini nimesema hivyo Gaucho? Simba ndio mkisia kuziria. Ni kwa nini nimesema hivyo Gaucho? Simba muongea na yeye. Kwa sababu Gaucho wewe umeteswa. Anaanza masomo. Kwa sababu Gaucho najua wewe umeteswa. Usisema ati unakula asali kwa sababu ya kuteswa. Wewe umeteswa ya kutosha. Ile kitu mimi nataka nikwambie. Wakenya wako tayari kutuma president wetu nyumbani kwa karibu. Kwa sababu ile kitu anasema hakuna kitu ametimiza hata moja. Kitu ya kwanza hakuwa na brandi ya hiyo nyumba ya kusema affordable housing. Hakuwa nayo. Hiyo ilianzishwa na mheshimiwa anaitwa Uhuru Kenyatta. Saa hii mtu mwenye alikuwa hapo steering ni nani? Mwenye alikuwa kwa steering ni nani? Mimi nataka nizungumzie maneno ya hizi nyumba zimepatiwa. Lakini Raila kule nyumba hizi ongea kizungu toa hiyo kelele. Sincere speaking. Ile kitu nataka niongee. Nyumba zenye zimepatiana pale Mkuru kwa Ruben, hakuna mkati wa Ruben hata mmoja mwenye anakaa ndani. Kwa sababu wenye wako pale ni mandugu zetu kutoka Nyanza. Wewe kwani ni shida gani hapo? Ni wa Kenya na wanaishi wapi? Sio wazimu. Weka kama. Ni kwa nini? Unajua? Haya, anamalizia. Ongea kitu ambayo itaonekana umechacha kweli. President wetu kuna kazi alikuwa anafanya lakini kazi imefika ameweka break kiasi. Mimi nimesema hakuna mkati wa Ruben anakaa pale. Wenye wanakaa pale ni wengine tofauti. Wewe unajua wakati wa Ruben na wakati wa pale kwa Njenga. Mimi nataka nihakikishie wa Kenya liwe liwaro. Hakuna haja tuuzie uoga. Mwenye alikuwa anapigwa tiagasi anakula asali na sisi tuko tayari tupigwe tiagasi, na mwingine amesema hapa president anunue malisasi mingi atupige tukufe sisi wote. Si ni kweli? Kwa sababu maandamano mimi nakuanga front line ndugu yangu. Kwa hivyo mimi nataka kushambia. Mimi niko tayari. Huyo anataka maandamano ya mashomo. Kwa hivyo Mr.